mme go a tlhoka gore re taboge lebelo le le go godimo to reach mongwe le mongwe to clear the confusion e ka tswang e le teng, the fears le batho ba ka tswang ba na natso ka gore program e ntšha bone ba santse ba gopotse gore kana municipality e dira jang. But there will be close monitoring gore re se ka ra lema motho a ba ya ko gae jaaka go ntse go diragala. So batswara ko gae, no, there will be adequate but missing both within government and also by people contracted from outside government, the private sector, to do monitoring massive. Good evening, you're watching BTV News at 9. I'm Benson Putejo. We are broadcasting live from the capital, Gaborone. Let's take a look at stories making headlines. Voter registration underway across the country, and Vice President BOTSWANA urges all to exercise that democratic right and register. The newly established Marulamanzi Primary School said to be one of the best schools by results and management. And at the Dakar Rally competition, local rider Ross Branch kicked off his race spectacularly to clinch that position. And interpreting on sign language is Topo Taposa. As Botswana are expected to head to the polls towards the end of the year, voter registration exercise kick-started this morning across the country. Different registration centers managed to open voter registration centers at 8 this morning. Tiro e leng gore sa le batswana ba emetse e tabe e simolola mo tsatsing la gompieno mme rona re le ba lekgotla le tsamaisang dithopo re ipapanne sente jaaka no bua gore re simolotse tiro e re tsweledise ya la go ithala jalo ka lone letsatsi la February a le a thola gararo. So se le gore motswana o thokana le sone raitso ke gone ya la gore a bana le umang mme umang yo a tanka ene yo e be le umang yo mo tirisong yo mo tirisong sa bobedi ke gona ya la gore motswana ba setsa hiteletse dingwaga tse leng gore di le 12 18 kana go a go dimo mme ngwa gape e botlhokwa thata raitso ke gona ya la gore motswana a ba ata ka boyene ata gone ko lehelong la ikwadiso ata ka ene ka sebele ata go ikwadisa ke tsone dintha tse di botlhokwa tsone tseo go botlhokwa gore batswana e re ga ba ikwadisa yana ba ikwadise mo mahelong a eleng gore ke gone go ba nnang teng e ka tswa ile bonno ja go ja konokono kana e ka tswa ile gore ke gone go eleng gore o tholega teng jaanong ka maone mabaka one a go botlhokwa gore o ikwadisa ga o nnang teng gore e tere ka tsatsi la dithopo o boa go ka gore ke gone go yang go thopela teng gape yaanong o se ka toga wa go ikwadisa go eleng gore o tatoga o ta wa go palelwa ke gore yaanong kana kwa dithopo o bo sa gone go thopa ka lebaka la gore o ikwadisitse go sele. And still on voter registration, the Vice President, Mr. BOTSWANA, was among those who registered earlier this morning in Reikops village in the Boteti West constituency. Mr. BOTSWANA urged Botswana to register to vote in the 2024 general elections, stating that it is that democratic right. Lovemore Mario reports. Batswana bote, Batswana bethu jaaka tautona mtutegi tautona antse a bua le re mo reditse mo seroma moeng gore a re enrote ka makatana mani re go ikwadisetsa dithopo ke tshwanelo ya rona go ithopela puso e re batang ke tshwanelo ya motswana mongwe le mongwe se ithuntse ditshwanelo tsa gago ka gore ga o itse gore ka moso le ha tshele le tabe le lebile ko kae gona le tiriso e tsa maka kwa o thokana le o motswere ke tshutse o ma jaaka re ntse re rutwediwa ke supe jalo gore o ma o botlhokwa mme ebile ke ntse ke reditse suma mo a tlhela thata ga e sa le mo mosong gore e kwadisetso dithopo e jaaka
IEC ba ntse ba bua ga se hela go ta go thopa gape ke go dira molao motheo mo nako e o tabong go tlhokagala gore go iwe dithopong mo ditshetaneng dingwe tse go tweng ke di-entrenched ones go tabo go tlhokana le gore go thopiwa mme ga go thopa ope ga ise o ikwadiseditseng dithopo tsone tsa gompienotse jaaka re tabo re lebile go ya go dira molao motheo wa rona mo ngwageng oneo. Thank you very much. We continue with voter registration, and this morning, Member of Parliament for Molepoolo South, Mr. Kabo Mroing, registered to vote in this year's general elections, setting an example for the community. He emphasized the importance of widespread voter registration, highlighting that a higher turnaround provides citizens with an opportunity to elect their preferred leaders. Lizzie Class reports. Botswana, known for its democratic principles, commenced the official voters registration process this morning, marking the first phase of electoral preparations. In the serene atmosphere of Molepoolo village, the community actively participated, flocking to the polling stations. Are ska ra ikwadisa hela. Are ikwadise. Ha godimo ga mo re bo re go tlhopha. Selo se e nne le tshwenyego la Motswana mongwe le mongwe. Dirisa gore ba rotlhe re le Batswana re nne ba efangedi. Re rathero ye o le Motswana ha o teng gore go a ikwadisiwa ga se thomo ya puso hela a ine thomo ya rona rotlhe re le Batswana. Following a postponement of voters registration, some members of the community were ready to register during this renewed opportunity. Ne ka tsamela ka bona phakela ka tsama tsapa go tla ikwadisisa ditlhopho ka ne ke go tlhegile thata ka gona gona le madi a dianyana le tsatsi le ke le emetsela go ikwadisa ka gore ke batla go tla go itlhophela mmuso yo go batlang yo longwe yo go batlang ke tlo go ikwadisetsa go tlhopha ka gore ikwadisetso go tlhopha ke go mo go botlhokwa mo go rena re le Batswana ka gore bo re itlhophela puso e re e batlang so e ka re le ka moso a bo e re direla ditiro. Area Member of Parliament Mr. Moraing emphasized that Botswana's peace, stability and tranquility are admired globally as it offers its citizens the chance to shape their governance. Motswana mongwe le mo tshwentsa le mo ga gakologelwe gore mo mahatsheng a mangwe batho ba ile ba lwela yone tshwanelo eo ya go ikwadisa ba lwela yone tshwanelo eo ya go itlhophela goromente le boeteledipele jo bone ba bo batlang mme rona re le hasela Botswana re le sego gore sale re ka boipuso ka 1965 1966 re ya ditlhophong tsa ntlha re bo re ra thulaganyo e nna segarona. Simologo ya lehatshe go sireletsega ke go ikwadisa le go tlhopha le gore ba boeteledipele bo go nna ka maemo mangwe le mangwe a sireletsang a re sireletsang re le morahe mo lehatsheng. The nation was reminded to adhere to IEC protocols, ensuring eligibility based on age and processing valid identity cards for the voting process. Lizzie Class, BTV News, Molepoolo. In Maung, in the northwest region, the principal elections officer, Mr. Kumolebang, reported a promising start to the voter registration exercise, encountering minor challenges here and there. Maranyane Samakata reports. Maung, a popular destination in the country with a substantial population, is actively participating in the ongoing voter registration exercise. Residents here view registering for elections as a shared responsibility among Botswana. So Botswana re ikwadise ya re thope ke tshwanelo a rona re le Botswana a re ithopele puso ya rona re batla re ke ba rotloetsa re ba go ikwadisa dithopo gore manane nta batho ba le ba kgona gore kopa thuso go pele kwa ka bonako ba yo re emela re ba rome sente go pele ka para tse di kodimo ba thopo thopo e botlhokwa mo botshelong ka gore ke yone re direla dilo tse dintsi ene ke re ke ba rotloetsa hela gore ba teka dipalo tse di go godimo tse di nametsang gore dithabolo tsa motho a rona le tsone di kgone go nna ka mo seemo se se siameng. However, registration clerks recorded a lower than expected turnout and observed that some Botswana arrived unprepared. Re simolotse phakela gompieno ka 8 o'clock go tsamaya hela sente batho ba goroga
ba ta ka bo mame ba bangwe ga ba te ka bo ma ba bangwe motho ta ba ta re ga na o ma o itse nomore ka thogo e be re ba gakola gore go bate ga o ma yo mo tirisong re simolotse hela sente batho ba ta o bona gore tota ba ta ba itamele ba batla go tlhopha already ke setse ke kwadise batho ba le 9 ke tsa gore ba ta ka dipalo tse dintsi mo tsamayo ya letsatsi nyame re simolotse mo moso wa gompieno mathopelo ke tsa gore a butswe batswana bote ba setse ba simolotse go ikwadisa ba tsile ba ta go ikwadisa la ke sena dipalopalo tsa gompieno gore ba tsamaya kae a ke go toka makgore gale le gale so ne ba tenele a manyenyanenyana go ithela gore gongwe ga gongwe batho ba na sentse gore ba bule dikago tsa bone ba ne ba sa goroga but that was before 8 mme ke tsa re ga re 8 o'clock ne setse re simolotse. The voter registration period is scheduled to continue until February 3, with eligibility open to all Botswana above the age of 18. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Meanwhile, the voter registration process in Khanzi district started well, and the principal registration officer, Mr. Khaolapelo Tlogetse, says all the 47 polling stations across the 20 centers are ready to receive eligible voters who will be carrying out that democratic right. Mr. Tlogetse encouraged citizens to seize this opportunity and come out in large numbers to register. News reporter Angela Enosa went to assess the voter turnout in Khanzi Township as well as in Dikar and the West Hanahai villages. Day one of the voter registration process commenced in the Khanzi district this morning. Despite the low turnout which is expected during the beginning of the process, the exercise went ahead without any pitfalls. Ba di supervisor le di regional supervisor ba hitelleng ko bathong ba go bona gore ba dira kwa disetso dithopo jaaka go solohetse jaaka molao bua le gone gore dithaeletsano re ta dirisa maranyane a bo di satellite phone gore re tle re kgone go ka ba hitelela go ba lente ba kope e leng gore o na le dingwaga 18 go ya go godimo le Motswana ana le o manyo mo tirisong ana le lehelo le la konokono mo ha ile gore o ikwetsetsa dithopo mo go lona ke bone ba ile gore re ba rotloetsa gore ba te go tsa karolo mo go ikwetsetseng dithopo tsa 2024. Mr. Pesetso Galasi was the first person to register at the Busele Old Council Station. Ke Motswana ka tholeo ke itse gore ke eng ha ke le Motswana ke itse ditshwanelo tsa me ke itse kwa ke tswang teng le kwa ke yang teng. In Dikar village, the youthful Bella Garnels says voting will ensure her voice on the developments she envisions for her village will be heard. Mo motseng wa rona re tlhoka metsi go na le tlhoko la metsi thata na le motho o re motang botlhopha a ba wina ditlhopho a re emele ka dinao a buele ba golane ba rona ba kereke ba ne le motsona gate motsana wa rona wa Dikara gormente gongwe re ta bona metsi mongwe le mongwe a tsenge dithepe mo dijareteng re kgone go bona metsi a gona ke le monana ka bone ke tla ba kgothatsa gore ba tle ka dipalo tse di go godimo go tla go ikwadisa re tere lwantshe kganya teng ya letlhoko la metsi. Meanwhile, the public is implored to ensure they have valid identification cards to ensure they partake in this process. Re kwadise ka di receipt tsa bo mang re kwadise hela ka o mang ga o ta ka receipt ga re go kwadise ga o ta ka driver's license kana passport ga re go kwadise re rotloetsa kana molao ka gona gore o kwadisa hela ga o tshwere o mang yo mo tirisong. Khanzi district has 47 polling stations, which include hard-to-reach areas such as the CKGR, which IEC officials promise they will ensure they reach so that no Motswana is left behind during this important exercise. Angela Enosa, BTV News.
The Independent Electoral Commission IEC says they have experienced a low voter turnout on the first day of the voter registration. However, the principal registration officer for Bonnyton North constituency in Gaborone, Mr. Peter Choto, said voter registration numbers tend to be lower on the first day and increase significantly towards closure of the voter registration process. This exercise is expected to conclude on the 3rd of February 2024. Solofelo Tombale has the details. Voter registration for the general election to be held this year got underway at 8 a.m. on Friday morning throughout the country and in polling stations abroad, including a polling station erected at the newly built Morula Primary School in Block 6 in Gaborone. However, voters did not turn out in large numbers to register, and that didn't concern the Independent Electoral Commission, which says it's a normal situation for the early days of registration. Gone ha polling station se sa Marula Primary School batho ba ba ikwadisang ba ne ba ise ba tika bontsi batho ba emela go bona gore go iragala eng ba bata ko morago, so we expected the numbers to improve as we go along. The few who came to register shared their motivation. Ke dumela gore re le Batswana kara ke ba ikarabelo a rona Motswana mongwe le mongwe le gore mo o fitile dingwaga tsa 18 o sotse ra itse ke ba ikarabelo ba gago gore a bona gore puso e mo tsamaisang ke puso a e tsentseng kana a e beile kana a e tlhophileng. So se le gore ke sone the greatest motivation wa ka ke gore ke bone gore puso e tla nnang teng ka ngwaga wa 2024 ke be ke itse gore ke nna ke e tsentseng kana ke nna ke sa e tsenya. Ne ke bona go le botlhokwa gore ke tle go ikwadisa gore e re nako e go tlhophiwang ka kgwedi e go tle go tlhophiwa ka ne be ke le nna ke tlhopha ke tlhophile letsatsi le ka one ke batla gore ke nne motho a ntlha ke be ke le ready ka tota letsatsi le teng. Those who registered promised to encourage others in their community to register as well, while IEC personnel worked to make this registration process a success. Solofelo Tombali, BTV News, Gaborone. We continue to sustain the voter registration momentum here in our bulletin. And in the ongoing voter registration exercise, Kalahari North was not left behind as the area member of parliament, Ms. Talita Manakota, took the lead in registering this morning in Hukunti. Tsepo Ramoeng reports. Setting an example, the Member of Parliament for Kalahari North, Ms. Talita Manakota, was the first to register at Musiwa Primary School, emphasizing the significance of registration in enabling the public to choose their representatives for council or parliament, ensuring a voice in the development issues. Go ikwadisa ke gone gore wena o tle go itseela tshwetso ya gore ke batla go tlhopha puso efe. Mme bogolo jang ha o le mo Hukunti ja o le mo Kalahari North o tlhopha mo parlamente ofe o tlhopha mo councilora ofe ka re itse gore ke baone ke tota ke bone baemedi ba gago ba ka moso mme ke lo kope mo Kalahari North gore a re go ikwadisa. The Independent Electoral Commission registration officer reported timely openings of all the polling stations in the constituency. Matlhophelo a otlhe ka nako ya re simolodisa ka 8 ba ne ba le ready gore batho ba ka tla go ikwadisa mme so far ga re se re nne le bothata bo pehela batho ba simolotse ba ikwadisa mo mahelong a otlhe jaaka ke sa tswa go bolela ga go ise re bone ha di line di mmetela teng mme gone batho ba ntse ba tla ba tsena re na le tshologelo ya gore malatsi ha ntse a tlhomagana batho ba tla bo ba ntse ba rotloetsega go tla go ikwadisetsa go tlhopha. Residents were urged to register within the allotted time as there's less time before the national election. Tsepo Ramoeng, BTV News, Hukunti. Member of Parliament for Matete Malapawujang, who is also the Minister of Health, Dr. Edwin Dikoloti, registered for the 2024 general elections this afternoon as a way of encouraging Botswana and residents of the newly established constituency Good Hope Matete to register and exercise their democratic right. Dr. Dikoloti urged the community to register in high numbers and utilize the weekend days and avoid last-minute rush. Gore netatse gore wa idiragatsa gore e re ko behelong a khone go itlhophela moemedi wa dumelang gore o emetse tsone dikiletso tsa gagwe ya nne ke tsile gone ha bosupikijo karate tshwantse gore ba balelwe mme gore ikwetse ditlhopho tshwantse re bona le o mang o mo tirisong o bo dingwaga tsa gago
di hitile lesome le bohera bobedi. Constituency ya Matete Good Hope e na le diwadi le 21 ta go rotloetsa banni botlhe ba constituency ya Good Hope Matete go be go kudisa ditlhopho. Weekend ke eo a molaetsa go kudisa ditlhopho wa name. It will be my first time ke tla go ikwadisa ditlhopho today because ke bone go le maleba. I'm so excited gore be ke tle go ikwadisa ditlhopho today because ke dira responsibility ya me ke le Motswana e bile ke le monana. And if you just tuned in, this is our 9 o'clock news bulletin here at BTV. The Minister of Finance wishes to amplify, the Ministry of Finance wishes to amplify the announcement that the Honorable Minister of Finance, Ms. Peggy Unkutlule Serame, has been awarded the Finance Minister of the Year for Africa Award for 2024. This award of excellence was publicized in the Banker magazine. The Banker magazine, which is a Financial Times publication based in London, was first published in January 1926 to provide economic and financial intelligence for the world's financial sector over a broad spectrum of issues. On an annual basis, it celebrates outstanding finance ministers from across the globe that have best managed to stimulate growth and stabilize their economies. Honorable Serame, an economist by profession and also the first female Minister of Finance in the history of Botswana, is recognized for, among others, her intellectual leadership and effective stewardship of the economy since assuming her role in April 2021. She has guided Botswana's economy to achieve one of the fastest recoveries in the world from the impact of COVID-19. During this time, the economy grew by 11.8% in 2021 and by 5.5% in 2022, compared to the sub-Saharan Africa's average of 6.5% in 2021 and 3.5% in 2022. Honorable Serame has also contributed to Botswana's transformational journey through implementation of various reforms. Road traffic accidents and deaths remain a concern in Botswana. Some of the fatalities, which are mostly recorded during holidays, are attributed to road unworthiness of some of the motor vehicles. The Department of Road Transport Services usually embarks on road safety campaigns around the holidays to raise awareness. The director of the department, Mr. Bukutlo Mudukanele, joined BTV News to share more insights and measures to reduce road traffic fatalities. Sengwe sa dilo tse re di lemogang ke gore batho ba tsena mo dikotsing tsa tsela ga gongwe ka go thoka boikarabelo. O ta ithelela gore dikoloi tsa rona bontsi mo Botswana di itekanetse. Nka go thomamisetsa se ke halele ha re ithelang dikoloi tse di sa itekanela. Ke bontsi ba dikoloi tse le tsa mang ka tsona di mo seemong hela se se siame. Mathata a rona ke rona re le batho ka ha re di tshwarang ka teng. Sa bobedi se re se lemogang ke gore batho ba le ka go itsietsa mme ba dumela gore ba tsietsa puso kana ba tsietsa bo diredi ba puso ka go itirela ditankana tse seng tsone. Malatsi a re tsama le re tshotse le maranyane re a checka gore ha o re ha driver's license ke e belaela ke a checka gore a mme yone e teng go systeming ya rona. So sengwe se re se lemogileng ke gore go na le batho ba eleng gore ba tshwarwa ke ba ga rona ba ko sepodising gongwe o kgweetsa ka bogagalele kana o kgweetsa o nole e be ile gore o tseelwa driver's license e tserwe ke semmuso ke kgotlatshekelo e be ile gore ha ntse jalo wa siana go transport gongwe ba ise ba kwalle transport go supa gore o tseetswe license semmuso o ya o dira license e nngwe mme anong go lo mo ke molato wa bo dira molato wa bobedi. The management of the newly built Marula Mansi Primary School in Gaborone Phase 4 area say they intend to make the school one of the best primary schools in the country. The management revealed this at the orientation of the Standard 5 and Standard 6 students yesterday. The orientation was attended by parents from the area and those whose children have transferred from other schools across Gaborone to the new one. The purpose of the meeting was also to introduce the staff and school facilities to both parents and students. Tsolofelo Tombale was there. Marula Mansi Primary School, one of their 2 new educational institutions set to open in Gaborone this month,
has been constructed under the Economic Recovery and Transformation Reform Program. Catering to pupils from reception to Standard 6, the school comprises 1 reception and 3 classes for each stream, accommodating 30 pupils per class. Notably, the school is led by a head with a track record of successful leadership in well-known schools like Mopani and Masa Primary Schools, achieving high pass rates of 90%. At an orientation day for Standard 5 and 6 students, the head shared that they plan to be the first school to achieve 100% pass and reveal some of the strategies to accomplish this feat. Usually what we are going to do and what we usually do is as soon as we get the students, we assess them ourselves, looking at their classwork. And then if there is a problem, we usually invite other personnel like psychologists, remediation teachers from UB, Parents whose children will attend the school express their excitement at the opening of the school. jaaka bana ba Standard 6 e lona o le gore ba simolola ka ona ha gore ba te ba itirele Standard 7 a bona e nne ditso mo dikolong tse tsa primary school. Ke bona dinaletsana mo sekolong se selo ha o bua le wena o le motho o gona go ikutlwa ke bona dinaletsana ke bona maduo a mantle ke bona Standard 7 a ntlha mo history go bula sekwe ba palama be ba palamela to position 1 mo ke senang pelaela mo ke itlama gore environment e high le the way ka go budilweng ka teng e dio tse di tlhamaletseng tse di ka isang bana kgakala. The school management emphasized the importance of parental responsibility towards the new facilities, including a computer lab, encouraging parents to aid in replacements if any damage occurs. This collaborative effort aims to ensure the longevity of these facilities, providing lasting value to current and future students. The construction of the school represents a significant investment, with a total cost exceeding 73 million pula. Solofela Tombali, BTV News, Gaborone. CyberSmart, Botswana's online safety specialist, Mr. David Moepeng, has advised the public to guard against falling victim to digital scams as they have been on the rise in the recent months. Mo maranyaneng go thata gore o verify gore a me motho ka mannete ke ene sa reng ke sone le gone ke motho wa mekgwa e ntseng jang bogologolo ya ke ne ke bua nna go le monate ha re simolola social media gore o nne le ditsala tse dintsi ga se gore botlhokwa gore o bona le 5,000 friends, the maximum number of friends that you can get on Facebook as an example. Ga se gore botlhokwa, be selective with your friends. O ska accept a friend request engwe le engwe e tang batho ba teng o sa ba itse ha nke ke dira yalo nna di a gore ga di le dintsi ebile ga gongwe mongwe ithela go sena senepe e le leina hela so ke yone kgang ke buang ke re managing e ithela gore se re se batang ke gore keng re ne le ditsala tse dintsi ga se tlo go le botlhokwa so be selective, choose a ba ile gore wa bona gore nya me motho ke a mo itse o mo profession e ile gore gongwe ke profession e ile gore is aligned to profession ya me o go nna mo toropong ye gongwe o tsalana leba mutual friends mo re go bitsa mutual friends o lebelela cause gantsi yana ta bona a request e goroga ha ngwe go te one mutual friend o e check ya belaetsa because batho ba teng hala once you accept that request kgante high wa goroga ka. Well, it's now time for sports with Tato Kosmore, my brother. Good evening, Benson Putako. Yeah, we've been together since Wednesday, right? Wednesday, yeah. Yes. And tomorrow is a weekend. You are not here. No, weekend I'm not here. I'm a Bundesman at the weekend. Yeah. Thank you. Thank you, Benson.
I am Tato Khosmore, and it is a privilege and honor for me to welcome you to Botswana Tonight sports segment. Thank you for joining us and our top story tonight. And in the Dakar Rally competition that started today in Saudi Arabia, local motorbike rider Ross Branch was off for a good start today as he finished third in the 157-kilometer prologue stage that started from Alula ending in Alulam. Branch of Hero Motorsport registered a time of 17 minutes 54 seconds behind the Australian Daniel Sanders, who finished in a time of 17 minutes 47 seconds, while Sherina of Spain finished in the first position in a time of 17 minutes 35 seconds. Stage 1 of the competition is scheduled for tomorrow, covering distance of 414 kilometers from Alula to Al Henakia. Hey guys, prologue's over and done with, and I had so much fun. It was nice and sandy through the canyons, really tricky. It wasn't the easiest prologue I've ever done, but I had a good time, feeling confident, feeling strong, and navigated well, and yeah, it was quite exciting at times, so it was on the edge, but all in all a good stage, and just happy to be here and in one piece, healthy, strong, and looking forward to a nice long Dakar rally. Take it step by step, day by day, and just have the most fun I can. Thank you all so much for all the well wishes and the messages of support. It means the world to me, and yeah, hopefully I can keep this going for the next 12 days and the next 5,000 kilometers. Thank you guys, chat to you tomorrow. And lastly, the Public Relations Office of Botswana Tertiary Student Sports Association, BOTSWANA, Obonetsi Butumile, says their aim is to continue giving student athletes much needed exposure as they develop their craft. Butumile highlighted that in a chat with BTV Sport as the School Sport Association prepares to undertake several assignments for the year 2024. Camelo Munsusi reports. The year 2024 will be a critical year for a multi-sport codes such as BOTSWANA, where the main aim will be to help athletes from various sporting codes to battle for a place at the Paris Olympics in August. Student athletes will get a chance to fight for their Olympic dream as early as March when BOTSWANA stages the FNB Athletics Championships. Athletics is going to be busy because some of our athletes will qualify all the other national activities, but with athletics, the good thing about the students, but it's in athletics last year, and right now competition so that the times qualify. Apart from Olympic Games, the Student Athletes Association have its work out in 2024, as they will also need to prepare for several tertiary student international competitions under the FISA banner, as well as the regional Kuksa Games to be held in South Africa in August. FISU 7's rugby France. We are intending to send our team because the team is doing well. If you can recall, we have started since we sent a team around South Africa, and last year 2023 hosted games at the Botswana Warwick Park, and the team was doing well. So we wanted to give them exposure in this big tournament so that they can engage themselves with the other good teams out there, and also have FISU mind games at the Uganda. These are chess games because they are doing very well, and some of these athletes national team, we want to expose them to these games in the also. We are going to have Kuksa Games August South Africa hosted. They are yet to confirm for venue game. So we want to send all the codes because South Africa is close by. We need to give our students exposure that they can see in all the codes that we can think of. According to BOTSWANA PRO, another critical component for them this year will be to roll out various courses for technical match officials as well as administrators. What we have realized that some of the sporting code we are lacking in the administrative part. So we want to expose our member affiliates to these coaching clinics, to these administrative, that when they work with our students, at least the student grabs something from them, because they based on what the talent that we have. Despite the lack of finances, BOTSWANA vows to continue engaging with the private sector to establish partnerships, as they have done with FNB and others, in effort to help them execute their numerous developmental programs, which will ultimately lead to a much improved sporting scene in the country. Camelo Munsusi, BTV Sport, Gaborone.
And that will be it from Botswana Tonight Sport segment. Thank you for watching, and don't forget to mindset change and register to vote in 2024 elections. Back to you, Benson. I hope when you come next week, Monday, you'll show the viewers, your viewers, your registration card. Monday, it's my day of growth. It's the time I was introduced to Mother Earth, and therefore I'll exercise my democratic right. It's the right thing to do after all. Exactly. Thank you so much, my brother, and have yourself an enjoyable weekend. Same to you, sir. That is it with our bulletin. But before we part, let's take another look at stories making headlines. Voter registration underway across the country, and Vice President Slamba Tsokhwane urges all to exercise their democratic right. Newly established Marula Mantsi Primary School said to be one of the best schools by results and by management. In sports, local rider Ross Branch sits on the third position in his first race at the Dakar Rally, clocking a time of 17 minutes 54 seconds. Well, weather is up next, but let's embrace the mindset change and sustain the momentum, keep the spirit at low, and ensure that we exercise our democratic right. We go out and register for the 2024 general elections in large numbers. Until we meet again on a Monday next week, have yourself a blissful and blessed weekend. Thank you. Good evening and welcome to tonight's weather forecast brought to you by Samuel Ramotond. The following are some of the rainfall amounts that were recorded this morning at 8 o'clock. 56 millimeters at Malalatao Primary School, 52 at Ramotlabaki Customary Court, 50 at Moss Farm, 44 at Gudumadze Primary School, 38 at Olfans Drift Police, 10 at Motsagaletao Primary School and Tirolo Primary School, 8 at Letsebe Primary School, 6 at Mabalani Primary School, and 1 at McCarthy's Rust Border Post. Well, the current satellite picture shows clouds are visible over most areas of the country, and this blue color shows that these clouds may thunder or shower tonight over some areas of the country. Tomorrow, we're expecting partly cloudy conditions over the entire country with possibility of isolated thunder showers over some areas of Chobe, Ngamele, Khanti, Kgalagadi, southern and southeast, Khatling, and Kweni. In the morning, hot temperatures are expected over most areas of the country, with the minimums ranging from 20 to 23 degrees Celsius. In the afternoon, still we're expecting hot temperatures over the entire country, with the maximums ranging from 33 to 35 degrees Celsius across the country. Well, as for Sunday, still we're expecting partly cloudy conditions over most areas of the country, with possibility of isolated thunder showers over Chobe, Ngamelen, Khanti, Kgalagadi, southern, southeast, Khatling, and Kweni. Still we're expecting hot temperatures on Sunday, with the maximums ranging from 33 to 35 degrees Celsius. That's the weather forecast. Have yourself a good night. Well, I'm back, and thank you for staying with us. The Ministry of Defense and Security handed over farm equipment of over 2.7 million pula to Botswana Prison Service. The equipment includes 5 mid-range tractors